ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದೊಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಹೌದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಹಾಡು. ಹೌದು, ರೈತರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಯಸದೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಬಂದಿದೆ, 5G 4G ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಗಂಜಿನೇ ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅವನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದು ಯಾರು? ರೈತ. ಸೊ ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಸೊ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ crop production and management. Yes, students, in the last class we learned about crops, types of crops and some basic practices of crop production. So in today's class we shall learn extended part of the first chapter. Okay, yes, crop production and management part 2. Learning points of today's class are agricultural practices. Remaining 4 agricultural practices are there, no? About them we are going to learn in today's class, and about animal husbandry. Yes, so first, irrigation. So after the adding manure and fertilizers, the next process, the next practices of crop production is irrigation. What does it mean? The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. Yes. In your garden, if you have planted any plant, you will provide the water day by day, every day. ಹೌದಲ್ವಾ? So time to time we will provide water, we will provide nutrients to the plant. Like that, this irrigation means supply of water to the crops which you have grown, which you have sown. ನಾವು ಬಿತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ, ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ at regular interval of time, that means we should provide water periodically. Time to time we should provide the water, we should supply the water to the crops. This process is called irrigation. This process is called irrigation. Yes, why do we need this irrigation? We need irrigation for the development and growth of a plant. Yes, for the better growth and for the better development of the crop, we should provide water. ಹೌದಲ್ವಾ? It is quite natural. So ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳಿಗೂ it is same. And the germination of seeds. Yes, why do we need to provide the water to the seeds? Means because it has to germinate, because this water provides necessary moisture, necessary water content to the germination. ಸೊ ಆ ಸೀಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಮೊಳಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಮೊಳಕೆಯ ನಂತರ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ small plant, then it becomes adult plant, then it becomes tree, like this. So to germination of seeds we need irrigation, we need supply of water. And the growth and elongation of the roots of crop plants. Yes, for the growth and for the elongation of the roots, because roots should be longer. If the roots are stronger, means we can grow the good crops. Okay, yes.
Yes, and the next is we need irrigation for the absorption of nutrient elements by the crop plants from the soil, because water tends to dissolve the nutrients present in the soil. Yes, students, we have to yeah, we have to provide the water to the crops. Why? Because we will provide the nutrients for the crops, no? So those should be dissolved in the soil. Okay, so for the dissolving of that nutrient in the soil, we have to provide the water. Then it is easy to receive, it is easy to absorb the nutrients for the roots of the crops. Okay, yes. Next, sources of irrigation. There are three main sources. One is groundwater through the wells and the tube wells. Next is rainwater, which is present in the ponds, lakes and rivers. And the next is reservoirs, which is present in dams and canals. So these are the three main sources of irrigation. Means by these things we can get the water. Methods of irrigation. Yes, now we have the water source. How can we provide the water supply to the crops which we have grown? There are two methods. One is the modern method and another one is traditional method. So first, modern methods are sprinkler system and drip system. So we shall see one by one. Sprinkler system. Yes, here this is the system, a network of perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. You can observe this image here. There is a main pipe. Here is the pump. There is a main pipe. For this main pipe, many perpendicular pipes are attached. When we turn on this pump, by the pressure, the water will move from the main pipe. It goes to many perpendicular pipes. Then at the rotating nozzles are present here. By the pressure, water will move. Then it sprinkles on the crops as if it is raining. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. This is what called sprinkler system. Here, when water is allowed to flow through the main pipe under the pressure, with the help of a pump, it escapes from the nozzles, rotating nozzles. Then it gets sprinkled on the sprinkled on the crop as if it is raining. Okay, you can observe here. This is the sprinkler system. And the next system is drip system. In this system, water falls drop by drop directly near the roots of the crop. So this process is called drip system. So it is called drip system. And this is suitable for watering the fruits, plants, gardens and trees. You can observe here, there is a main pipe which is having holes on it. When the tap is turned on, the water will flow. Those water will be fallen through the holes directly to the roots of the plant. And then this is the best method where there is scarcity of water. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, at that particular area, this drip system will helpful for you. Okay, yes, from this we can save the water. We can reduce the wastage of water also. Next, traditional methods of irrigation: moat, chain pump, Dekli,
and rahat. These are all the traditional methods which were using in olden days. Okay. Yes. Next, protection of crops. Yes. If you have grown anything, what we have grown, we have to protect them. So, how to protect? From which things we have to protect? Here, many other undesirable or unwanted plants grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. Yes. For example, I have grown maize crops. Those are the main crops, and desirable means we have grown them wantedly. Okay. Along with those main crops, many other undesirable crops have grown naturally, not by our activity. Naturally, they will grow. Those are called weeds. Those are called weeds. ಅವುಗಳನ್ನು weeds ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And these weeds have to remove. They have to remove. So that removal of weeds is called weeding. So ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they will harm to the main crops. Next, methods of weeding. How can we remove them? We can use a small hose and trowels in the small field. So 1 ಎಕರೆ ಅಥವಾ 2 ಎಕರೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರವೆಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ harrows, which is having pooms and having a sharp blade like structure at one end. Another end there are pooms. So by this sharpened tool also we can cut the weeds. Next, weeds. These weeds are there, no? Not only by the cutting, we can control them by using some chemicals. So those chemicals are called weedicides. And these weedicides should mix with the water. Then we should pump them. So ಒಂದು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, they can kill the weeds which are undesirable. ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. Okay. Yes. And these weedicides are there, no? They will check the growth of the weeds. Means they are harmful for the weeds. And they do not harm for what crops we have grown. ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Okay? Yes. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? Yes. And these pesticides and insecticides, they should spray at the appropriate time of the life cycle of pests. ಈಗ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹುಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ಬೆಳೆಯನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಂತ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ದೆಮ್ ಅಟ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್. ಆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, see, this is the pump. We should add water and weedicides which we have to spray, which chemicals we have to spray. Like this we can pump to the crops. And here the examples for these chemicals 2,4-D and BHC. I will give you a work for you. Here these are the short forms. Okay, 2,4-D and BHC. You have to find the full form of these two weedicides, these two chemicals. Okay, will you do? You have to do. Okay. Yes. And disadvantages of pesticides. How? These pesticides are killing the unwanted plants. That is okay. But how are they harmful? Yes, I will tell you. See,
if we use these pesticides in more quantity, they will kill the useful organisms in the soil. Example, earthworm. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಪಲ್ಯೂಟ್ ದ ಏರ್. ಎಸ್, ದೇ ಪಲ್ಯೂಟ್ ದ ಏರ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅದರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ದಟ್ ಏರ್, it damages our breathing system. And see, so we should cover our body like this. Next, and grains and fruits gather a coating of pesticides. ಆ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ನೋಡಿ, ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ, ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. Okay, these are the disadvantages of pesticides. And next, harvesting. Yes, irrigation aitu, we have protected our crops also, and they are growing in a good way, so we are happy. So ella ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು. And now they have grown completely, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? Yes, we have to cut them. We have to cut them. Harvesting means the cutting of crop after it is mature is called harvesting. ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೋ, it is wrong. See, that plant has grown completely, it has to mature properly. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು, ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ we have to go for the harvesting, and it includes 3 main activities. One is cutting, threshing, and winnowing. First one, cutting. Cutting of crops in small fields and of plants close to the ground is done by hand using a sickle. Small plants are there, no, which are close to the ground and which are growing in the small fields. We can cut them easily by using a sickle. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು by using this sickle. ಕುಡುಗೋಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕುಡುಗೋಲು, ಕುರ್ಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥ್ರೆಶಿಂಗ್. ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ the process of separating the grains from the harvested plants. So they have grown completely, we have to separate them by the plants. That is called threshing, and this threshing is done by manually and by using the machines also. So ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ, ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is called threshing, and this is done by a motorized machine called combine. They can ask the question for the threshing, which motorized machine is to be used? That is combine. So this combine, it's a machine, okay, which is performing in the cutting of plants and threshing. See, this combine will cut the harvested plant, cut the matured plant for the harvesting, and also threshing. ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ it separates the grains from the plant. Means it will do 2 functions, okay, which is that is combine. And next, this is the combine. So how it looks, okay? Yes. And winnowing. Yes, this is very close to the threshing. The separation of grain from the chaff. ತೆನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? That is with the help of the wind, which is also done by winnowing machine. So commonly seen, this is the common scene, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, by using the wind
they will differentiate, they will separate the good seeds and bad seeds. Good seeds are heavier, they will fall on the ground. Bad seeds are lighter, they will move along with the wind. ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜಗಳು ಭಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಗುಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್. Now the next very important task is we have to store them. Where we have to store them? How can we store them? Here, harvested grains are to be kept for a longer time. Yes, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದ ಸುತ್ತಲೂ 10 ಹೊಲ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಜನನು ಮೇಯ್ಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ರು ಮಾರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಅರ್ನ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಹೌದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, yes, and see, farmers and consumers are there, no, they will store these grains in the jute bags. ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ಚೀಲಗಳು. ಈ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೋಸ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೋಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಲೋಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ನೋ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸನ್. ಎಸ್. ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿನೋಯಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬೀಜಗಳು, ಹೌದಾ? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೀಲಕ್ ತುಂಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಫ್ರೀ to reduce the moisture in them, and also storage area. Otherwise, if you are keeping them in the container, if you are keeping them in the sack, those should be moisture free. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರಬಾರ್ದು, ಹಸಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಣಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲಿ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ಚೀಲಗಳೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದಾವ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಚೀಲಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವು ಇಲ್ವೋ, ಏನಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮೇ ಯೂಸ್ ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಪೆಲೆಂಟ್. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಪೆಲೆಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹುಳುಗಳು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೋಳ, ರಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹುಳಗಳು ಬೀಳದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನೀಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಿನ್ಸ್. ಎಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಗುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ good conditioned sacks.
ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳೆ, ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಹರಿದಿರೋ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿನೇ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎಸ್, ಅವಾಗ ಅದೇನು ಕೂಲ್ ಇದೇನೋ ಹಾಟ್ ಇದೇನೋ ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ food from animals. Yes, we'll get food from the animals. First one is dairy farming. In this dairy farming, otherwise this dairy farming is based on milk giving animals like buffalo, cows, goats and camels. So in our country, in a most quantity we are getting food from we are obtaining milk from the buffaloes. Next, poultry. Yes, practice of keeping and breeding the chickens and other domesticated fowls, means birds. So chicken giving birds. So this is known as poultry. We are breeding these, we are keeping these fowls for the chicken, for the sake of meat. And next is fisheries. Yes, production of fish is called fishery or pisciculture. Next, apiculture means beekeeping. That is, apiculture is practiced for the production of honey and wax. To store the honey, to get the honey, we will keep the honeybees. That is called apiculture. Next, animal husbandry. Yes, animal husbandry means this is the branch of agriculture concerned with the production and care of domestic animals. Yes, animal husbandry means it is rearing of domestic animals, and will for the production and will take care of them. And these animals are bred and raised for utility, sport, pleasure and research. Yes, ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದಟ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಬೊಟಾನಿಸ್ಟ್, ಜೂವಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಸರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಗೂಳಿ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಐ ಸೆಡ್ ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ for obtaining milk, meat, like that. This is called animal husbandry. Not only one kind of animals are raising here, many kinds of animals are raising here. Okay, yes. And next, cloud reed. Yes, what we have learned in today's class? Yes, we have learned about the irrigation and its types. There are two types: modern methods and traditional methods. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, protection of seeds and different methods. How can we protect the seeds, and how can we protect the plants which we have grown, and harvesting by different methods. These are all the things we learned. And another one is storage of harvested grains and precautions to store grains. So these are all the learning points of today's class. Have you learned? ನಾನೊಬ್ಳೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ animal husbandry. And I am giving homework for you. Write about the types of irrigation. Okay, you should mention the types of irrigation, and you should explain briefly only modern methods of irrigation. Okay, yes. And if you are a farmer, how do you store grains after harvesting? Yes, that means how to store the grains. Those steps are there, no? You have to write them. And how do you protect the crops from the weeds? That means protection of
crops, protection from the weeds. So ಆ ಒಂದು points ಅನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, yes, this is about the chapter 1, crop production and management. Okay students, I will meet you in the next class and I will bring the solutions for the exercise questions. Okay, yes, have a good day and thank you. Bye students.